Да, собствено мое, It's имотен his лист. Okay. And how much honey do you get per hive? Колко добивате от съндък мед годинашно? Значи, ти са фарър съндъци. These are on the Farrer system, hives. Значи, от 20 до 30 килограм мед. На година. Да, годишно. 20 to 30 is average for hive per year. And how do you because this is a big number, do you sell your honey? За това ще е голямо количеството, чрез избег. Because it's organic. So is it sold in the Macedonian market? Дали го продавате изключително Да. в Македония? От сме сега млади, пчеларе, We're new beekeepers. трета, четвърта година ни. It's fourth year Да. for them. Не сме размислували за They don't actually от други държави. to export their honey in other states. really? They In all other sold here countries? in other countries. They sold all their honey here in Macedonia. Okay. And so what is the difference between conventional beekeeping and organic beekeeping? Коя е според for вас the record? разликата помежду конвенционалното и органското производство? Органско е, значи не смееш 1000 метра до 2000 метра да имаш лозе, не смееш да имаш овощарници, значи мора да биде все чисто, все от природа. At Значи, firstly, 1 to 2 kilometers you don't have wine yards or fruit yards that are treated with chemicals. 2 kilometers. Yeah. In Turkey, Три. значи не смееш около нищо да имаш. И защо? Друго? И Защитата да, създава. със защита. Yeah. Трудно. But Three. 2 to 3. Fidancio says it's 3. Друго? Друго, значи не смееш да ги ранаш с шекер, You can't feed them with sugar. само с мед. You can't. You can't. Negative. Yeah. Okay. Can you feed them anything else? Може ли да ги с нещо друго да ги прихранваш? Само с мед, ако си Only органско, honey. че можеш, Only honey, да. само мед. За органско дума. Only Да. honey. Не смееш, ка изгубиш лицензията. Имам You лицензия. mustn't because you will lose your certificate in your license producing organic. Okay. In Turkey, for example, in a lot of European Union countries, you can give them organic certified sugar. Значи во некои земји во Европската унија можеш и органски шеќер да им даш, ама дека што е сертифициран со сертификат за органски шеќер. Може, Еднак ама може. тук... And what's the certification company again for the? Која е компанијата која што ги дава сертификатите? Одека имаш добиен? Процерт. 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 Да. Скопје. Да. Скопие. Германски. Германска е? Да, It's actually a German company that have a branch here in Macedonia. Okay. And this is all natural forest. We don't see any agricultural. Значи тука има само farming. Шуми, нема одоколу нема никакви овощарници, Не. земјоделски површини, фарми и така натаму. Нема. Се гледа. No, there are nothing like it's just a forest and just nature here. No vineyards, no fruit yards, no gardening, So nothing. all the honey is tree honey. Yeah. And so, are your bees healthy? Sorry? Is his bees healthy? Дали пчелите се здрави? Да. Yes. Yeah. Does he All of them. have? Сит. Does he lose any? Дали bees? си загубил до сега некои пчели? Да, 2 пчели. Two. 2 година до 200, 2 пчели имам From изгубени. 200 he was only 2. От моя... Не. He made За a изкуство. За He по-голямо made a изкуство mistake сега... because he don't have направо, enough experience because he doing only 4 years and he made a mistake. What Каква kind of mistake? грешка? Значи, ти се ротират. Спратовта се ротират. In this system the stories of the hives are rotating one by one. За зимата се стават най-горе. Али аз един съндък най-удоле да го изпробвам, дали Ага. ги преживее. He wanted just to try this. They will survive at winter if they are down, and he put them down and they all died. Oh, okay. He was От и на три, experimenting. от и на три спрата аз ги зазимам. Because he has 2 stories when he starts to he prepared them for the winter. Okay. Does he have varroa in the house? Имаш ли вароа?
Има. Може, Sometimes, али yeah. Minimum. со It's да, a minimum. минимално со тимол, He uses Yeah. Timol organic Prepared. preparate to treat органски тимол, them. It's organic, много хемија. no chem. And does he? Sorry, go ahead. Does he use thymol regularly or only on the hives when you need it? Кристали. Дали ги чуваш, дали го користиш тимоло секогаш или само кога ќе забележиш? Ги третираме ние 2 пати у годините, 3 пати. They Може. treat 2 to 3 times a year. После медот, как се After извада they медот will бербата, harvest значи the медот bee, кој ќе се the извада honey. ги третираме. After За не they смееме да го harvest the honey, they treat the bees. They harvest the honey and Yeah, then they and у they- кристали специјални е тоа топ. Ој бата донеси И they по have, татко those are топо. crystals И- and they и have тимол има таму право. tool that they And they put it on the top yeah. of the hive. Yeah. Со тоа по-брзо ода. They have a tool that they put it inside the crystals. It's like a gun or something. And does it heat it? Го загреваш или не? Да. Yeah. Yes, it Yes. heats it. So the Yes. vapor goes from Како the hive. како нешто Yes. како Дими ли се? Аха, yeah. аха, аха. So дималка. I just want to confirm. So Само he момент. treats the Чекај малку hives. да слушаме, може. He Sorry. treats the hives regularly, even if there's no varroa. I just want to confirm. Дали ги третираш и кога нема варола, кога не си забележал? Yes, Мора. for prevention. Мора. All right, and then does he Поради let his други. bees swarm? Or Sorry? Does he let his bees swarm? Or Дали does he дозволуваш да се buy ројат? bees? Или Не. No. No, he doesn't. А купуваш ли? Why not? Why? Зашто не? Епа, у еден сандък треба да има околу 60 до 70.000 пчели. In one, there must be 60 to 70,000 bees. И ако се родат, ќе дојде 20.000, 30. И And if нямаш they мед да start to извадаш. swarm, you can harvest the honey from it. Значи ова е, That's the tool and that's the how со he тоа use се it. третира. Тоа е тимол од This is the кристали. Timol, organic preparate. Кристали. И се And it's размешува crystals and you put inside. плинска боца, You have a gas inside. тука се загрева You heat it и на секое and you put На it секое- inside. You wait him и- inside to all of димеш them. излева, значи го There is a третира. smoke. From the gate, It- from yeah. the entrance. За Yeah, from the по-бързо, entrance ти and 200, you put it 200 there. броя, например, да ги претепеш, Yeah. се одаме сериски. He разбираш, use да it не- to spare time Го and има to сега do the неки things тоа. faster. So is it effective? Ефективно ли? Да. Yes. And so can he tell us also a little bit about himself, why he started Нещо повеќе за beekeeping? тебе, Is- што is беше it running in мотивацијата his за да family? станеш Пчелар. пчелар и тоа е органски пчелар. И дали некој од твојата фамилија до сега се Да, занима? кумовците ми се... His godfather пчеларе. was a beekeeper. Тоа е 300 години, 9-то колено. It's ninth generation, 9 generations. more than 300 Верово years. поданицата му са тие. Shuperliski is one of the most famous beekeepers in Macedonia, in this part of Macedonia, in Berovo. That's the store that they have in Berovo, the organic store. Oh, okay. They are his godfather, and that was the motivation for him to become a beekeeper and then an organic beekeeper in last 4 years. Okay. And so does he have like children that, I mean, he's very young obviously, but in the future, does he have like another generation coming up to pass on this information? Дали имате деца и дали мислите и на вашите Да, следи? имам Yes, две he деца, has. машко и момичка. И дали Нека са мислите, здрави, живи, мислиме традиция Yes. да продължим. they want to continue the tradition with the beekeeping to his children, and actually they А ние come го here, правим they това за play една here. година. Yeah, they will not do it just for a year or two, or they want to continue it years and years after. Okay. And so what are the differences of beekeeping that he is doing, you know, the difference between his way of beekeeping and his godfather's way of beekeeping? Има ли разлика помеѓу пчеларењето твое и пчеларењето на твојот кум? Да. Yes. Yes, there is a difference. What is it? Што е разлика? Помеѓу сандъците. Моите са фарар, неговите са дадан блат. There is in the system, he's a father system, and his godfather's system is И друга Dalam пчелария. blood system.
and the way of beekeeping is quite different between those two systems. And did his godfather pass on some like local information about, you know, this herb, this flower is good for the bees, this is good for varroa, this makes them strong, this makes them weak, you know, just or anything about the moon, you know, like the natural cycles? Is there anything that he would like to share Значи in дали, terms of like you know, some local wisdom? Yeah. а дали има некој кој што си го научил, дали од внук или од некој друг, некакви пример работи кои што се значени, како дали е значени од кои билки се помедоносни, кои се подобри, кој период е подобар, дали има некој пример и дали го споделувате това со другите пчелари и со другите работи, дали има некои Малку потешко. мудрости кои што се тука, кои што сакате и би сакале да ги споделите со другите. Значи јас искуството го имам научено од Бојан, да го поздравам Бојан од Скопје и од кумовците, од Ване и од Борче. Така што они имат големо искуство. All the things that he learned is from his godfather, his friend from Skopje, Bojan, and all the things that he knows from them. Од нив имам најмногу, значи, научено, а за да ги поделам тука, тука е сега тај најнов систем на пчеларење. И така со старото пчеларење и новото пчеларење немат никаква додерна точка, не е исто. Yeah, the old way of beekeeping and the new way, the new system that he uses now, they are very different between, but they try to make a mixture between them. They experiment. Can you find out more what is exactly the difference? Која е разликата? Разликата што е, можам да зберам јас и 80 и 100.000 пчели на 6-7 спрата, за да извадам и 50 и 60 килограми мед. Гледам от има добра паша, а на старите сандъци не може. Ограничено е спратот и само медиш. The difference is that in the new system he can put more stories on the head, like 7, 8, and he can get more honey, like 70 to 80 kilos. But in an old system he can get only 20 to 30 kilograms per year. И много по-добро, по-лесно за отгледуване и серийски одаш. And it's very easy to use that system now. It's to manipulate with it, to leave them, to move them from another to Само to со another ротиране place. на спратове. Само спратове. And you don't need to move them always, just you can rotate the stories in the hay. And the queens are all their own queens. The queens in this apiary are bred in this apiary. Дали No матиците queens from кои ще ги имате са ваши собствени, дали користите само ваши собствени? Наши, сега от Бојан, от пријателот од Скопје, има екстра добри матици. Од наследство од татко му, што се селектирани тие тигрести матици. And sometimes he gets from his friend Boyan, who also has organic beekeeping farm, and they share their experience and they share their queens, and they are also. But not from another country. От друга земја или от друго место? Не взимате? No. Where does he see the future of the bees in Macedonia and in the world? Because with all the bee numbers, you know, diminishing, like where does this go, he thinks? Кога гледаш иднината и на къде се движи иднината, пчеларството, това ще има много загуби на пчели, но дали се подигат броя на пчели или се намалува? Јас сам како млад пчелар. I as a new beekeeper, гледам во иднино пчеларство. I can see future of beekeeping in Ја имам правиот пат ми го има дадено. Because I think that I go on the right way of beekeeping for the future. И цената е сега по-висока и It's on the дава organic way, мотивација and да the price работиш. is good for now, and it's a motivation to go into to future, to think about the future.
I also see like traditional hives and the conventional hives. What kind of performance does he get when you compare the performance and just the benefits and disadvantages? Значи има и традиционални, има и нови Да. пчеларници. Па Која мора е да имаш разликата што ако си органско, мора да имаш тие. Без органско не ти дават. Значи без такива нема. Во пчеларнико, значи мора да имаш The point традиционално. is that you cannot have only the new system of beekeeping, but you must have a part of traditional beekeeping where you get those bee queens and something like that, because you need to have them in your apiary if you want to get the certificate to be organic. Really? Yeah. You need the old style. Yeah. Yeah. Секако треба да имаш и стари, за да добиеш But сертификат. Fidancho didn't have them. Did he have them? Фиданчо ги нема, с традиционалните има сертификат. Има ли някаква разлика дали мора да ги... Не. They don't ask him to have. Ти я чуваш ли у них? Не. But I Не don't чувам know тие, ти не. Нема. Има But now he don't Нема, have any... нема Scientific. Ама мора да ги имаш, какво да ги имаш? Да ги чуваш у них или само да ги... Because оние са писал за ројаци, ти да си ги И ставиш. аз He имам едно... just want them and he need them, he keep them to... for beans, for queens and for things like that. So So you you don't have to have them for No, certification. so what is the reason? What quality of bee do you get in the skips that you don't get in just the Има ли modern разлика system? помеѓу But one of the климатиците specific. што ги добиеш во традиционалниот и во новиот систем? Кои се подобри? Сега подобри се и сега ще ги работам што ми се донесени. Новите. Значи новите матици. The quality is almost same, but he thinks that the better are those that are in the new system. They're stronger and they're healthier. When the first time when he put the storage up and what he do for swarm prevention, Кога ги прв пат кога ги ставиш тие спратовите и рамките, што е тоа што го прави за to start the swarming? Yeah? To no, stop. no, To stop the No, swarming. yeah. So Што прави за да го сопреш ројните? Значи ројнив сега у мај. The swarming starts in May. yeah, Нагло сега се поширува пчелата. They start to grow. yeah, Имам вентилација. There's a ventilation. yeah, Може да покажеме. yeah. Епа, You can see it. Yeah. На празен But съм така. you can Напразен. show, you can show later. Yeah, после може да Yeah. го покажеш. Yeah. значи удоле имам вентилација на мрежа. Down. Вараме Open. фолката Yeah. и најодгоре имаме па And вентилација. on the top of Колку the фасова? there is another Циркулација. ventilation and there is a circulation. Лус, добро, нека, брат. Нека после ќе покажам. Чекай, после ќе го видим. И му ставаме нагло еден спрат со сатни основи празни, за да има And што да работи. and they have a foundation, empty foundation, to have what to work, what to do, what to build inside. 5-6 спрат. It's Yeah. 5 7 to sprat. 6, 7 Yeah. stores. And that's only for honey or also for the brood. Дали He това put само this за up the the foundation? yeah. Дали това само... With this one, this is too.
Да не го прави така. Не го правим тук, разбрали? Значи ви ги интересира тук какво се прави, разбираш? А он го кажува дека не го прави така. I was going to say these have already looked. Ема не го знае, така му е кажено да прави. Как му обясниш на него? Ти му кажеш, These have already, the queen's already gone. There was no eggs. Не ти лоши, No eggs, no не larvae. ти носи радиалната способност. Значи ако е млада матица не е добре. Просто вароа. Да. There is a varroa, but pen to time that shows that they are natural. They're not treated with chemicals when they have some varroa. Труто, тоа не е много буба. Иначе доктор на науките пчеларство. Не е тоа. Кое не е бе? Туто? Да. По што се познава? Па не е тоа буба. Тоа ги оплодува матиците. А, това е само за... Тоа е... само за... Да. Фраеро. They are young ones. he Ще да го says. видиш. 5%, There are some- 10 there are some има, larvae. секој мора да има варо. With the new bee queen. but here I don't see eggs and larvae, so I was wondering Не е видял ларва if it's swarmed. И отдоле. There is a John again. Това е за прополис. За Полен. За полен. To take a pollen. There is a circulation Jedan of sprat. air and one story. Айдем по един извадиш. Is this German stuff? Şuralar falan çok güzel değil mi köşeler? Тоа со мрежа. Значи секој пат мора со еден Always. спрат нагоре. You can Како се? Вака. to have what to work. Жиц, не. Вака не. На ос. In 8 columns. Значи за да не се родат мора да имаш што да работи. To stop swarming, you have to Keep what adding to do. boxes. Yeah. What is the wood they use for? Какво вид на дърво е? Чам, Е, чам. белбор, чам. It's a Што нема pine. смола, што нема смола. Е сега веќе нагоре ода Ja, матицата. Pine. Pine, it's kind of Е pine. сега. White pine. Нека може. You must, the thing is that you must put them what to work to stop swarming. Just to work. Centimeters? Can you? Колко са? 17. 17. 17. Okay. Can you show it? Then we can. Може да го... Бе да алабили мисля. Okay. Tabii tabii. I'm going to shoot. Упс. Димни малко отдоле. Отдоле. Една цел. Се качат Не нагоре. се качи. Значи ето, тоа е Банчики мачай. 90%, значи ниже се. 90% са Ама VHS. най-добри са отгоре От со мет. се за тоа, ако са Най-добри са по-големи, рамки со 60% мет што се изградени. Ама само на Да. нагло се Да. може, това Bigger иначе има и is такви рамки. Тие са най-квалитетни со мет што се отгоре. Now it's not. Ясно е, плодища треба да видим. Не, всеки 4 години. Нема се една ниже. Ете млади години се яйца. взема. Да речеме 10 рамковен, по 3 рамки. I will be in start. a month. Виж, таа са изградиле My веќе. hives are Те ја градат за да оти ги менам. Ти добра не добра рамка, Право за е восок. тотално восок. И ставам сад If the неосно. pine is not good, he put the wax on it, like Е, this, виж, and they start to build. за да не се родат. Yeah. To stop them Да имат работа. swarming. Actually, the system is based on that to give them work, Yes. what to work to don't start to swarm. And how often will he empty Е, вака ги гледаш. Матичнак, гледаш. When they start to swarm, Лари.
Предност е што можам да ротирам секој. Е матица, ја матица. Queen, yes, Queen. Ја матица, ја. Queen. Circulation is good. Нико, земите код. Like you can tell that by looking at the group pattern. Just you can tell there's no Varroa. Са решетка и тука поле. Pollen traps. Polen toplayacağı zaman kaldırıyor, toplamayacağı zaman indiriyor. Колко време оставаш отворено да... Sistemlere benziyor. Преко еден, преко два дена, па По цял ден? Да, по цел ден. Ке се вознемира матицата, ке мислил ти нема да носи. Добре, да аз мисля колко време, дали 5 сата, дали 6. Не, цел ден ке оставям утре, ке затворим. Но са не го правим, сакам да ги размножим. Сакам да ми се... If you came to conventional beekeepers in the UK, they'd be wearing space. What is it? They must wear space, but the conventional beekeepers in the UK all wear space. You wear a full kit. Yeah, full. После плюс още два ги стават и съответно фара, Genesis. Фара, да. Какво се пише? Изолация. Стеропор. Стеропор. Швейцарски, да е тежки. За топло-ладно. Sorry? За топло-ладно има изолация на There is страната. isolation between. Видиш колко е? Значи, Keep them warm. Yes, there is insulation because it can be cold. And also And the young bees go to walk inside. И самата новата пчела си. So they go from, so they can go from one hive to the other one. Всичко може да се извади. Ти само, като ставиш... Да, не, жеста там, като ставиш рамката и основата и само притиснеш и оно залепи и точно. Dobro zalepljamo, gledam ja sad ti така и става. Чисти се така? Па не може да имаше бушно челно да. Челно да не е бушно. Не. Повеќе за проектот ќе ви каже менаџерот на проектот од организацијата Будгај од Истанбул, кои се носители на истиот. Dobro, vaše ime i prezime? Фиданчо Христов, председател на Сдружение на производители на органски производи Аронија Делчева. Hvala. Name and your surname and about your organization. You're president of which organization? Okay, my name is Gizem Altan-Nens. I am the co-general manager of Buğday Ecological Living, Buğday Association for Supporting Ecological Living. It's an association in Turkey, and anything and everything that is good for nature and people, we deal with. And bees are a part of both, actually, both nature and humans, because that's how we get our food. So we decided to come up with this project, which is called Live and Let Be. A možete da ga pitate, a zašto baš Makedonija, zašto i Strumica potочно? Why you choose Macedonia and Strumica to come here for this project? First of all, we know Fidanco from the 18th World Congress, which we organized in Istanbul 2 years ago. He came and then we met and we had a really good relationship. At that point, we talked about maybe coming up with more project ideas. And we knew that he was working on organic agriculture and that he had bees. So when we came up with the idea of having a project about bees, Fidanco was one of the first people that came to our minds. That is the first reason. And the second reason is that we needed partners from Europe, and we decided Turkey and Macedonia would be good because we both have the traditional ways of beekeeping, and use of pesticides in conventional agriculture is not as high as the other countries, which is a good advantage for both countries. And on the other hand, there's Holland and the United Kingdom,
which we will learn from each other because they are at a different point. They use all the pesticides, all the chemicals, but then they learn from their mistakes, and now they're trying to reverse it by having a bee-friendly approach to beekeeping. So they are learning the traditional ways of beekeeping from Macedonia and Turkey, while we are learning from them how to reverse this without even getting to the really bad point. Добро. Нека ни каже повеќе за тај проект сега што го спроведува тука денеска. Can you say something more about the aims of the project and the project itself? The aim of the project is that we know that the bees are disappearing everywhere in the world. No one can pinpoint exactly what the reason is because it's a mixture of all kinds of reasons, the pesticides and like all the environmental disasters that are taking place. But one reason is actually some of the beekeepers are harming their bees when they think they're actually doing something good for the bees. So we came up with this idea to change that. We have our partners who know a lot about beekeeping, which is wholesome and cares about the spiritual part of the beekeeping, not just the honey production, but the welfare of the bees as well as producing honey. So that's why we decided to come up with this, get this idea, document all the traditional ways of beekeeping, and broadcast it to as many countries and to as many people as we can. So I really thank you for being here because you're going to be one of our voices in Macedonia. This is exactly what we're here for. So thank you. Thank you to you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Таа што апа ги ликвидирам. Со многу правил проблем. Ја дадам на вас. Kasada doldurup içine kum doldurmuşlar. Burn place. But we have a lot of villages called Yanuklar, etc. So, how many are you in? Okay. How many beehives do you have? Колку сандъци со пчелина? Значи моментално 200. At the moment 200. 200. And are they all here or? Дали сите се Не. No. Тука имам значи 70 There are 70. и на Готен, Беровско, And, 130. and in Berovo, on a place called Goten, they have 130. Okay. Yani dolayısıyla özene bezene. Vida kullanmışlar. Aynen. Güzel. Evaldiya. Ağaç kalın. I think we just do it here and afterwards we can just. Можете преводите. Here, we stay here, then you make some photos here. Значи тука, после долу ќе направим неколку фотографии. We don't need to take the interview anyway. We take notes, and then after that, maybe we can take him like in action, like checking the hives. You know, that would. Тука само така маленко интервю за odredeni prašin što ga interesira za pregleda. Samo. Okay, so first we need to write. Сами вршат селекција. They make a selection themselves. That's what I was trying to understand. Yeah. And then that is the queen.
that becomes the new queen? Дали таа станува новата? Yes. Yes. Later in the year. Later in the year. По-късно So they do на put година. colonies Ја back уште together. 3-4 дена, ете нагризано е веќе. For 2-3 days, start to bite it, Yeah. press it, and she'll come out. Yeah, it's coming here. Look. Ја држи да не измрзне. На 6-ти ден, кога пуштени затворени мачини, тука се кршат тие. Они производат. Абе, това не се прави тука са. Тука се прави. Те само треба да Ама не ја прави са тука. Сега се размножил Сега ти месец. кажува да... Не е видел ларва и не е видел селс. Кели. Sides with honey and pollen. За да нося јајца. So can make eggs. In each box. Во секоја кутија. Шо? Во секоја кутија, во секоја на секоја. Не, да, у секоја кутија In each мора да box, има yes. You have to... на дек се уплодува само, не на медиште. И сега гледаш за вентилација за лето, да не се роват. Не селекција. Уништуваш се што и токав да е голем. Тај начин јас сега што го работам е добар. Јас знам оти добро. Ја ти доктор на Не е науки по квалитетно. пчеларство. Не изгледат секој пат квалитетни маци. И што не се добри ги селекции. Кој бабе добар меч? Режеме од кај направиме се да се знаеме што е од кој дека и како. Секој пат треба се режете. Да, знаваме ги наваѓаме. А може как нема да го најдеш? Дека пчелата збира, тука е тоа за полен. Полени. Дај дека ножу дека ножу. Гоце ножу. Сега, да. За роење, кој почне да се рои. И гледаш матечнак, нема, двигаш сериски права. Sanırım da ses kaydı ana olsun. Strumuz. Yani olsa bir de kaçırdığımız yerler varsa falan şey. That's the name, Gotsis and Strumit is Okay, and also the name of this place, please? името како се викаме. Yeah. my father went to start. Okay. Бунат да работи објашаш, да? После август, септември, водија. Сега да ви покажам на по-як. Ама капе имате ли? Става жица, а он го коветава. Това го изкусиме лани, аз знам. Значи какви para system, German system. Is it what he says is different from his grandfather? For 3 to 4 stories is only for the bees. Медиште најодгоре, да не ги збркам на работа, а доле плодиште. Значи плодиште 3 до 4. The first 3 to 4 are the honey for that he harvests, and next is for the brood, and then is honey for the bee. So the harvest honey is at the bottom of the Значи hive. тоа што го собираше најдолу, така? No, you're saying at the On the top of it. So you've got The brood is inside. The down is that for the bee. The queen is down, and on the top is that honey that he harvests. And is there a queen excluder? Има ли некаква разбъркуване? No queen excluder. Не. What you do when you see the first swarm cells? Што правиш кога видиш кели дека почнува да се роди? Не сум видел до тај степ. He didn't sow something like that. He didn't sow till now, something like that, because he didn't start to swarm. But in 2 weeks, За 2 недели, you see swarm cells. ако видиш, Сега се поширувам и не дозволувам he always stopped.
He stopped. Yeah. So how he stopped? You break him out? I know with that system, what he said. Значи, сега се размножил моментално. Значи, от яката пчела ги прополвам на две. He puts the strong bees in a new hive, in the weaker, in a hive So with weaker bees. he take some of the bees out. Да, вадиш няколко пчелите надолу. Yes, Yeah. yes. And the queen stays inside. А матицата останала в него. Yes. Okay. So you have the brood, and you give lots of space for the bees. 3 boxes, 4 boxes. Значи има косикща. Силото и после нагоре се медище. Две медища, да. Доле колко спрата? 2 плодища, 3 спрата. 3, 4, you can go to 10. You can go to 10 upstairs. But the brood stays in the bottom, and the honey is stored at the top. Значи плодището, това медището останува нагоре, така да ще го създава. There is no queen, there is no excluder, no. А нема мрежа, нема раздел. And then when the bees get strong, you take some and you put them in another. Значи кога стане пчелата силна, яка, я взимаш и я ставиш на друго место. Да. Yes. And then the queens do not build swarm cells. И тия тогава не правят кели за размножуване? Правят. Yes, they do, but? They do, but? Нагонка е, значи вентилация, кои тие ги вадаме и после я пресечеме пчелата и няма да правят. Толкова 10-15 When they start to swarm, they just stop the things. They try to, but he stopped at the moment when he. How does he stop it? He cut them and he bring them. Yeah, and he breaks the queen cells. Що стопираш, що сечеш. Не сечеш. Тако. No, he just stopped the swarming. He just take the part of the hive with the queen cells. Yes, without the queen cells. No, look, and you perhaps. Значи, кои што вадиш фактички од него? Добро. Кои ги вадиш? Имале некакви матици у него или такви? Матичнаците, што има матичнаци, значи по 49 степени. Што е матичнак? Ја вадиш, ставиш го на друг сандак. Даде тие што са келиите, што са затворени, това го пита. Yeah. Those cells that start, they bring them out and put them in the new hive. Yeah. Oops. Yeah, something like. Ама 10% е тоа. It's just 10%. 90% no. In 90% he doesn't even have. So he divides them. Yeah. When се млади матиците, 1 до 2 години. Sorry? When the hive is trying to swarm, in that 10%, he divides the colony. He splits the colony. Значи кога ќе почнат во тие 10% кои ќе ги приметиш, ти фактички ги разделуваш на друго. Yeah. So all the queens come from natural queen cells. Значи сите матици што ги имаш доаѓаат од твои природни. Yes. And he does not destroy queen cells. А не ги растураш тие матичњаците. No. I know about the system in Germany and what they do. They have a special stuff, and they put a queen inside. Стават матица кралица внутре. And they have This one from one and another side, and the circulation is better on that. Yeah. Не става. Нема зашо да ги става. А имаше таков. Because it is just to do with them. That's all it is. But I don't want to open the hive to make it cold. На 5 спрата Fix the problem I have. Because I get condensation problems in the winter. И јас си бележи поиманах. Нешто нема, нешто. Групата шеф е нагоре
Fotoğraf çekebilir misiniz? Ben o Кажете ни yukarıdan зошто сте kamerayı овде, falan која е ben de целта burayı што денес имате посета на ова место? Сдруженијето на производители на органски производи Аронија од Делчево е партнер во проектот Live and Let Be, едукација за органско пчеларство, кое го имплементираме заедно со 4 организации од Европа и проектот е финансиран од програмата Erasmus+.